bungeni. Kwanza kama mbunge wa KANU, kisha baadaye akajiunga na sisi kwenye harakati ya kupata katiba mpya. Baada haya akajiunga na chama chetu cha ODM. Tumekuwa naye katika uchaguzi wa 2007 na 2013. Baadaye mwaka juzi akatuambia mliulizwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aingie kwa serikali kusaidia kwa upande wa usalama. Mimi mwenyewe nilikuwa nimemweka yeye kama waziri mdogo wa ulinzi. Joseph Nkaissery amefanya kazi muhimu zaidi kwa taifa letu la Kenya, akiwa jeshini kama mwanajeshi, baadaye kama mbunge na kama waziri mdogo wa mambo ya ulinzi. Kwa hivyo kifo chake wakati huu ni pigo kubwa sana kwa taifa letu la Kenya, hasa kwa jamii ya Wamasai. Yeye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaungana na watu mara kwa mara kwa kazi muhimu ya taifa letu. Alikuwa kwenye kamati ya kuangalia mambo ya silaha ndogo ndogo, yani small arms. Na hiyo hata amewakilisha Kenya katika mikutano kadhaa ng'ambo. Kama mbunge vile vile amefanya kazi muhimu zaidi kwa taifa letu. Kwa hivyo kifo chake vile tumesema ni pigo kubwa sana kwa Wakenya kwa jumla. Tumekuwa na tofauti ndogo na yeye hapa kwa kisiasa, lakini hiyo ndio siasa. Kwa jumla hatukuwa na tofauti ya kibinafsi, tulikuwa marafiki. Tumefanya naye hata mambo ya sport. Yeye alikuwa ni mwanariadha, kupenda sana kukimbia. Hata tumekwenda naye kule Lewa Downs Marathon. Yeye alikuwa ni mtu mkarimu ambaye alikuwa mpenda watu. Kwa hivyo tunasema pole sana kwa jamii yake, kwa watu uko wake, kwa jamii ya Masai na kwa Wakenya wote kwa jumla. Tunasema pole, lakini hiyo ndio matakwa ya Mwenyezi Mungu. Tunasema Mola mweke mahali pema peponi. Sisi tutamwomboleza leo hii, kila mahali tutakokwenda tutakuwa tunamwomboleza yeye, na tutajiunga pamoja ili aweze kupata heshima ambayo inafaa ya mwisho. Shukran sana kwa niaba ya wananasa wote kwa jumla. Na labda tayari tumesikia kwamba State House imeweza kuweka kaimu waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i. What is your reaction? Kitu muhimu zaidi ni huzuni kwanza. Dharura haikuwa kuweka mtu ya kushikilia, manake nchi iko katika hali ya hatari. Kitu nimeona na kwamba ameweka waziri kwanza kushikilia kabla hawajatoa rambirambi. Lakini sisi kwetu ni rambirambi kwanza. Ya lingine yao ni yao ya ndani, wanaweza kuweka mtu yeyote ashikilie kwa muda. Hiyo ni kazi ya serikali. Na labda kuhusiana na uchaguzi siku 30 sasa, unaona hali ya usalama labda itakuwa vipi kwa kuondoka kwake? Usalama haitegemei mtu mmoja. Usalama wa kitaifa haiwezi kuzorota kwa sababu ya mtu mmoja. Ni watu. Na kama Wakenya vile unavyojua, Wakenya ni watu ambao wanapenda amani. Na tumesema inatakikana ni kuandaa uchaguzi yenye haki na ukweli. Kama uchaguzi inafanyika kwa njia ya uwazi na haki na ukweli, hakuna utata. Sidhani kama kutakuwa na utata wote. Wale wanaeneza tuhuma uvumi ya kwamba kutakuwa na ghasia, wanataka kuleta hofu kwa watu ili watu wengine watoroke, waende mafichoni ili wasipige kura. Ningependa kuhimiza Wakenya wawe chonjo. Hakuna haja, hakuna shida, hakuna ghasia ambayo itafanyika.
Tunataka kila Mkenya abaki pale anaishi, apige kura yake. Alafu ulinzi itakuweko. Yale ambayo tunataka kuona kama tume ya uchaguzi inaheshimu uamuzi ya mahakama. Kwa mfano jana mahakama ilisema wafutilie mbali ile tenda ya kuchapisha kura kwa ile kampuni ya Dubai kwa upande wa urais. Waanze hiyo maneno upya tena. Bado kuna muda mrefu zaidi mpaka tufike kwa uchaguzi. Bado tumebaki siku 30. Na kawaida kura huchapishwa wiki moja kabla ya uchaguzi. Kwa hivyo wasilete udhuru ati hatuna muda sasa mpaka tuende kule Dubai. Tunajua hiyo ni njama ya kujaribu kuchapisha kura ya ziada ambayo wanataka kutumia kuiba kura. Na hii hatutakubali. Nataka tume ya uchaguzi salimu amri na ifuate sheria ambayo sasa inatawala. What's the take that IBC are going to go to appeal? Shauri yao. Lakini tunasema hiyo yenyewe inathibitisha tu wao wana njama ya kuiba kura. Just pausing there for a moment, NASA presidential running mate Kalonzo Musyoka arriving there in a helicopter right here at English Point Marina, and Raila Odinga has just paused this press conference for a while, of course remembering Joseph Nkaissery, and he said that although they had some differences, it was all political and nothing personal. So we'll go back to Raila Odinga. Nafikiri vifo mawili haiwezi kufananishwa, sababu Profesa Saitoti alikufa kwa ajali ya ndege. Hii ya Jamidari Nkaissery amekufa ghafla. Bado haijajulikana ni kitu gani ilisababisha kifo chake. Nkaissery alikufa kama miezi 9 kabla ya uchaguzi kufanyika. Ikatubidi tufanye uchaguzi mdogo baadaye. Lakini hii imefanyika wakati bunge imevunjwa na tuko katika harakati ya kampeni ya uchaguzi. Kwa hivyo sitaki tuwafananishe hizi vifo viwili. Tuangalie uchunguzi ifanyike, julikane ni kitu gani ilifanyika kwa Nkaissery. Manake yeye alikuwa mzima jana. Hata tumeona alienda kwa ile maombi kule Uhuru Park pamoja na rais. Sasa ni kitu gani ambayo imefanyika ikawa kafa ghafla namna hiyo? Hiyo nataka uchunguzi ifanyike ndio julikane ati ni kitu gani. Maybe you could have some comments from the other. Me, he has spoken on my behalf. That's fine. Mazungumzo kwa mrengo wa NASA, generally. Thank you. That is the NASA presidential candidate Raila Odinga. They are addressing members of the press today here at the English Point Marina in Mombasa. Remember that the NASA team was scheduled and is still scheduled to be holding a series of rallies in Kwale County. They'll be making a few stopovers in Kinango and other areas in Samburu before they continue before they make their final rally at Diani, which is also, or rather Ukunda, and that is where they'll be making their final statement rally, and they're saying that they will be remembering the NASA, the Nkaissery in all the places that they will be going. And just to reiterate is that Raila Odinga said
that he had nothing personal with Nkaissery, and any differences they had were just political, and he's saying that he's waiting for the investigations into his death. For now, Raila Odinga is still addressing, and Kalonzo Musyoka has arrived, so let's go back and listen to what they have to say. Requested by President Uhuru Kenyatta to join the docket of internal security, and we duly gave him permission to do so, to go and join the government, and he used his experience and expertise in that docket. We think that he did well. There are times when we have had our differences with him, and we have of course made those things public, but that was never personal. He was working for the government, and you know, working for a government, you're not always making your own personal decisions. We have remained friends at a personal level, and a number of times, whenever we have met on occasions in Kajiado or in Narok, we have had a fun time with him. I've told him that, you know, you are making Jubilee more efficient than it should be. So it is very unfortunate that he has died at this moment in time. He was trying to do his best. I've always told him that don't overreach yourself in terms of this. There is always life after this service. And we are friends with him. As a member of parliament, he was a sportsman. As you know, he has been participating in Lewa Downs Marathon on a yearly basis. But his other passion was small arms. And I made him the assistant minister for defense. And he served very diligently. And he was a member of the international community fighting against proliferation of small arms and how they can be controlled as a way of trying to control international terrorism. So he has used his knowledge and expertise in the service of this country. And therefore, in that regard, we all condole with his family, with members of his community, as Kenyans for his loss. Prime Minister, anything about the elections, and in the interim, Matiang'i has been given to hold brief for the docket. What do you think about this? Well, this is of course a critical time in terms of security dockets, and I've seen that Matiang'i has been appointed. But what shocked me or surprised me is that before they even sent messages of condolence, the first action was to appoint somebody in an acting capacity. In my view, that is doing things upside down. Well, the Jubilee is a government. They can appoint whoever they want to appoint in a docket. What we want as Kenyans is to see free, fair and transparent elections. We really don't want scarecrowing, which will actually scare people from exercising their democratic right to vote. We are urging Kenyans to prepare themselves to vote. We are convinced that there will be no violence. Violence only comes if elections are rigged. And since we are being assured that elections are not going to be rigged, there should really be no fear of violence. But we also want to urge the IEBC to respect the rule of law. The court has made a decision, and in fact I think the court was very generous, that they also recognize a fait accompli with regard to the other elections and allow the contracts which have already been entered into, where printing of the ballot papers has started, to proceed. They had said that the presidential ballot papers printing is not going to start until 18th of this month. That is more than a week from now. And there is sufficient time because the ballot papers
do not have to be printed until 1 week to the elections. We still have a month to do so. So they cannot come up with time as an excuse for wanting to review the ruling of the court. The most important thing is that this contract was entered into in a shoddy way, in a very cloudy manner, and that their intentions are sinister. And that's the reason why they've been directed by the courts to start the process afresh. We as stakeholders in these elections are ready and willing to participate in consultations starting from any time now, so that they don't make the same mistakes which they have made so many times since last year. Does this occurrence perhaps alter your campaign schedule today? We, of course, are going, whatever we're doing, we'll observe silence in honor of Joseph Nkaissery wherever we're going. And we urge Kenyans to keep it in mind and continue to condole. We hope that arrangements are going to be made soon, so that we know when it's going to be laid to rest. And we will then be paying our respects at that time. We have already communicated our messages of condolence to the family formally.